হ্যালো গাইস, কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি ভালো আছো, সুস্থ আছো। আর আমিও খুব ভালো আছি। চলে এলাম আজ একটা নতুন লাঞ্চ ভিডিও নিয়ে। আজকে আমার লাঞ্চে আছে ভাত, গরম ভাত আছে, আলু মাখা, কাঁচা পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা দিয়ে কাঁচা তেল দিয়ে মাখা আছে, পেঁপে সিদ্ধ মাখা কাঁচা লঙ্কা কাঁচা তেল দিয়ে আছে, মাছ ভাজা, রুই মাছ ভাজা, আর আছে ডাল সেদ্ধ, মুসুরির ডাল সেদ্ধ। ভিডিওটা তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখো। যদি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, বেল আইকনটা ক্লিক করে দিও। কেমন? স্টার্ট করছি। আজকে একদম সিম্পল মেনু, আর কিছু নেই, এই করতে পেরেছি। আলু সেদ্ধটার মধ্যে কাঁচা লঙ্কা কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে মাখা বলে আলাদা করে কাঁচা লঙ্কা পেঁয়াজ নিয়ে নিই। মাছটা একদম গরম ভাজা।